Mutton Keema, cheddar cheese, ketchup, ginger garlic paste, tomato, turmeric powder, capsicum, onion, salt, oil, garam masala, red chilli powder. Preparation kulla polama. First oil heat ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து onion. Next capsicum. Tomato. இப்போ வந்து ginger garlic paste. Next mutton. மட்டன் கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பவுடர்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். டர்மரிக் பவுடர், கரம் மசாலா, ரெட் சில்லி பவுடர், சால்ட். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு 10 மினிட்ஸ் சிம்லி குக் பண்ணுங்க. மட்டன் குக் ஆன டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு pan எடுத்துட்டு 5 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணுங்க. மட்டன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து திறந்துடலாம். இப்போ எப்படி பீட்சா செய்யணும்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து கெச்சப் எடுத்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க மேலே. இப்போ வந்து செடார் சீஸை இது மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து வந்து மொசரல்லா சீஸை இதுக்கு மேலே திருப்பி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து மட்டன் கீமா.
திருப்பி 2 சீஸையும் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பீட்சாவை பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம பீட்சா ரெடி. ஃபைனலா நம்மளோட கீமா பீட்சா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறேன். நானே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நீங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பை.